I'm very happy that we are having a very, very interesting session today. First of all, I'm sorry I'm in a very informal setup, joining you all from quite a far off distance from Chennai. Today, we have a panelist from SHRI Ramachandra Faculty of Allied Health Services, which comes under SHRI Ramachandra University of Higher Education and Research, deemed university. The very purpose of organizing an event is to make you all understand there is a wider scope available for each of you to look beyond the formal medical courses. The allied sciences is also equally important, which many of you are aware, many of your parents are aware, but we felt it would be really great to have people coming and talking to you. It is really nice to have so many professors, especially the vice principal of the college, also joining us, Professor Narasimhan sir. I'm extremely glad, sir, that you could make it today for the session. Very, very glad that we have Dr. Prakash Bhuminathan, Professor and Head of the Department of Speech, Language and Hearing Sciences. Dr. A.J. Hema Malini, Professor and Head Department of Clinical Nutrition. A. Valarmati, Assistant Professor and Course Coordinator for Department of Optometry. Nirmala, Assistant Professor, Emergency Care Management. P. Vijayalakshmi, Assistant Professor, Psychology. Professor Raghuram, Head of the Department of Occupational Therapy. We are very glad that so many people have joined for the students of SHRI NATESAN. Mr. Tulasi Das, Assistant Professor in AHS, and I'm sorry, Ms. Somarita, Assistant Professor in Optometry. They all have joined us today to be part of this event, to give you all a wider knowledge and idea to look beyond the formal medical courses. I'm extremely glad, sir, that this event is happening. Once again, my heartfelt thanks to each of you. We know how important it is for our school to have so many people coming and talking about various options that are available for the children. It is not a simple event at all. It is not at all possible for a school to organize an event of this scale. It is possible only because of Dr. Prakash Bhuminathan. I'm extremely glad and happy, sir, that you accepted our invitation. In the month of October, I had proposed this event, and this was made possible because of him. So glad to have Narasimhan sir with us. I know it is very, very important for him to attend yet another meeting, but today he's made it possible for to meet all of us today. Once again, my heartfelt thanks. I want you people to hear more from them rather than me giving introduction. So you will know the kind of people you are going to interact with. You know, like you, I'm also extremely glad to hear from the horse's mouth. So thank you very much, sir. Thank you very much. Over to you, Anandi. Today, as moderators, we have with us Mrs. Anandi, Vice Principal, Mrs. Sunita, Higher Secondary Biology, and Vaishnavi, who also is the Higher Secondary Coordinator and High School Biology teacher. All three of them are going to be the moderators. I'm extremely happy that this session is happening, and the students are going to immensely benefit. Thank you once again, sir. Thank you so much. Thank you, madam. I think madam has introduced the guests formally. So once again, let me reiterate, this is the first time ever that we are having around 148 as of now, the number of participants. So let us stick on to certain ground rules that we will all chat to the host, raise up our questions to the host. They will raise it to the guest speakers. So this is how we will go. If you are in a good network position, then you will switch on your video. Ensure that your background, everything is fine. Otherwise, let us remain video muted. That will also give us a good data bandwidth to attend the session. That is more important. And since it is going to be premiered online,
it is better that we feel, though all of you can follow formal English conversation, we would stick on to being bilingual so that the larger audience who are going to view this program as it is premiered, they also understand. ஏன்னா மோஸ்ட்லி உங்க பேரண்ட்ஸ் தான் நிறைய ஆசைப்படுவாங்க, நீங்க வாழ்க்கையில என்ன ஆகணுங்கிறத பாதி நேரம் விருப்பப்படுறது உங்க பேரண்ட்ஸ். ஸோ டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு பைலிங்குவலா இருந்தா உபயோகப்படும். And நம்ம ஸ்கூல்ல பார்த்தோன்னா mostly all the events had been taken care in such a way that it is bilingual. So we will go bilingual. All your questions, as I said already, you will put it in the chat box. We will raise it to the guests. It is just because the number of participants is more. So let us stick on to this online etiquette. Apart from that, if you still feel that you want to raise the question yourself, you are most welcome. Raise your hand. We will call out your name so that you can unmute and ask the question. Hope all of us will follow this ground, including me. Fine. Thank you. Sir, with this, probably என்னோட first question கேக்குறேன் sir. Probably நீங்க decide பண்ணிக்கலாம் யார answer பண்றதுன்னு. முன்னாடி எல்லாம் paramedical courses அப்படின்னு தான் நாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுவோம். What is this allied health science? Is it different from paramedical course? Is one question. அதுக்கப்புறம் இந்த கோர்சஸ்க்கு do students have to clear NEET? How important is with the young minds? Thanks to Dr. Prakash for organizing this. Faculty of Allied Health Sciences, Ramachandra Institute of Higher Education and Research is having 8 departments. You will get to interact with all our head of the departments. They are here. You will know about that. உங்களோட முதல் கேள்விக்கு பதில், அலைடு ஹெல்த் சயின்சஸ் பாராமெடிக்கலுக்கு என்ன வித்தியாசம்? முதல்ல இது ஆரம்பிச்சப்ப பாராமெடிக்கல் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி the term was called as used as paramedical. Generally paramedics அப்படினா they were helping the people, those who are in the medical services, especially in some of the emergency areas. Paramedics still in the developed countries they call them. But allied health science it's more than that. It's wide. மருத்துவ சார் படிப்புகள், துணை மருத்துவ படிப்புகள், மருத்துவ சார் படிப்புகள் அப்படிங்கறதா இந்த ஃபேக்கல்டி இந்த அலைட் ஹெல்த் சயின்சஸ் இருக்கு. இதுல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 ல இருந்து 80 ப்ரோக்ராம்ஸ் இன்டர்நேஷனலி ஆஃபர்ட். அவ்வளோ பெரிய ஃபீல்டு இது இந்த அலைட் ஹெல்த் சயின்சஸ். இப்போ ரீசெண்டா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா has come out with the council for allied and health sciences. இப்போ நீங்க கூகுள் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், அதுல போனீங்கன்னா all the professions are listed. யாரெல்லாம் அந்த allied health sciences-ல வராங்க. சோ அந்த முதல் கேள்வி, paramedical வேற, allied health sciences வேற. இப்போ allied health sciences is the one universally recognized. It is மருத்துவம் சார் படிப்புகள் ஆர் துணை மருத்துவ படிப்புகள் தமிழ்ல சொல்லலாம். சோ இதுல நிறைய படிப்புகள் இருக்கு. Speech language pathology, occupational therapy, optometry, physiotherapy, nutrition, allied health sciences technology அப்படின்னு சொல்லி அதுல ஒரு 15 ல இருந்து 20 பிரான்ச். இந்த மாதிரி இதுல நிறைய துறைகள் இருக்கு. இன்னைக்கு we have all the experts. அவங்க அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கிற experts are with you. உங்களுக்கு தேவையான கேள்விகளை கேட்டு you can get benefit out of it. We are there always with you. If anything, you can contact us through mail. We are there. So with that, I think I will hand over this to Dr. Prakash. Please carry over. I seek your apologies because I need to attend another meeting. I'm happy. Thank you, sir. Thank you very much. Be a part of Thank this. you, sir. Thank you very much. Dr. Prakash. Yeah, sir, Ragada, sir, thanks solono in the madri you people, wherein there is so much of professional demand. On the other side, you have spared your valuable time to be with us, that to these young children. So that way, I think we should thank you more than you. Thank you very much. இது எங்களோட சந்தோஷம். ஏன்னா ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் +2 படிச்சப்போ 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இல்ல. ஒரு ரூரல் ஏரியால தமிழ்நாட்டுல இருந்து நான் +2 படிச்சப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சோம்.
அப்ப படிச்சப்ப இந்த மாதிரி படிப்பு இருக்குன்னு சொல்றதுக்கே யாரும் இல்லை. எல்லாரும் ஏன்னா அந்த MBBS அது கிடைக்கல அப்படிங்கிற அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஸோ இப்போ இஃப் வி குட் இன்ட்ராக்ட், நம்மளால பசங்களுக்கு சொல்ல முடியும் அப்படின்னா we are happy. We are pleasure is us with us. Prakash, please carry on. Thank you. Yeah, thank you. Yeah. Thank you very much, sir. and I'm glad you, that our vice principal could join us for a few minutes. So, my first of all, congratulations and appreciations to the school, Natesan School, for organizing some things like this. As our vice principal said, calling us on a platform where you have 7-8 experts to discuss different aspects. So, the கட்டாயம் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நம்புறோம். And we will do our துறை சார்ந்த விஷயங்களை பேச have all the different audiology, emergency trauma care management, and applied psychology. இது எல்லாமே இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Madam, was I audible? Now and then it is breaking, sir. Okay, I think yeah. Can you hear me now? Yes, definitely. Yeah, so you can go ahead with our question. I basically said இந்த மருத்துவ சார் துறைகள்ல இத்தனை துறைகள் இன்னைக்கு நிபுணர்கள் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட கேள்வி கேட்கலாம்னு சொல்றேன். Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Over to you, Sunita or Vaishnavi. You can take the next question. Yes, thank you. I'm happy that I could ask certain questions that is related to this allied health sciences that would benefit our students. On behalf of the students, I would like to ask certain questions that we received from our children. So first question is regarding the allied health sciences. So there's a question from a student. After completing courses in allied health science, do we have to pursue masters or doctorate in that specific fields to secure a job? So this is one question. So எல்லா துறைகள்லயும் மினிமம் டிகிரி லெவல் இருக்கணும் இல்லையா? So can you hear me? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So minimum degree level or diploma இருக்கும். So இப்போ diploma courses முக்காவாசி இல்ல, நிறைய டிகிரி கோர்சஸ் வந்துருச்சு. ராமச்சந்திரால படிக்கிற இல்ல இருக்கிற எல்லா துறைகளிலுமே டிகிரி தான் இருக்கு. We have degree level courses. Most of these courses are 4-year course. இந்த 4 வருஷம் படிச்ச அப்புறம் immediately we can get into துறை தேர்ந்தெடுக்கிற வேலைகளுக்கு போயிடலாம். மேல படிக்கணும்னாலும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. எல்லா துறையிலயுமே மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி இருக்கு. அந்த மாஸ்டர்ஸ் டிகிரிக்கு அப்புறமும் மேல படிக்கணும்னா PhDயும் பண்ணலாம். ஸோ ஒன் ஜாப் எலிஜிபிலிட்டிக்கு அண்டர் கிராட் டிகிரி இருந்தாலே போதும். பட் மேல படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க அந்த ஜாப்லயே இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணும் நினைக்கிறவங்களுக்கு மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி தேவைப்படும். மாஸ்டர்ஸ்க்கு அப்புறமும் PhD பண்ணலாம். Thank you, sir. Vaishnavi, over to you. Thank you, Miss. Good evening, sir. I got a question from a 10th standard student. It's a general question. What are the qualities one should imbibe if he or she aspires to take medical or allied sciences? I'm not able to hear. Is it the connectivity issue, mine, or? Can I repeat? Am I audible, madam? Yes, Vaishnavi. Yes, Vaishnavi, you can repeat. Yeah. What are the qualities one should imbibe if he or she want to take medical or allied science courses, sir?
Or shall I send it to the chat box? Yeah, I'm able to hear you, madam, but I didn't Yes, hear sir. the other questions. Oh, okay. Okay. Okay, so shall I, okay, then Vaishnavi, shall I ask the question? Yes, miss. Sir, her question was, what are the qualities one should imbibe if he or she aspires to take medical or allied courses? Does anyone else want to answer this, or can I take the question? Raghuram இருக்கீங்களா? எஸ் சார் இருக்கேன். நீங்க பேசுங்க சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கேக்குதா நான் பேசுறது? எஸ் சார். Audible. Okay, I'll go ahead. Can you hear me? Yes, sir. Able to hear you. Able to hear you. Please go ahead. Generally, இந்த மருத்துவ சார் படிப்புகள், allied health courses படிக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள், what aspect? Sir, excuse me, your voice is not Can you hear audible. me? Now it's okay, but in between, totally it's muted. Can you hear me now? Is Now, it okay? yes, sir, now it's okay, yes, sir. So this allied health courses, it's a blend. It's a very good blend. All the courses are a good blend of two aspects. One is technology. So technology oriented person who emotions. இது ஒரு நல்ல கலவை. It is working with people. It is a blend of. Can you hear me? Now, Sir, okay, sir. In between, I it's. think we are having Can you excuse problem, me sir, for a minute? I will try to join through my phone. Sure, sir. Okay, Sure, okay. sir. In the meantime, if Sir, anybody else wants to answer, Hema Malini madam or sir, can Raghuram I sir, speak, sir? if you want to Can I? answer this, meeting can go on. I Sir, will just exit and I'll join again. Sir, I am ready to answer, sir. Can I proceed, sir? Yes, sir, please. Okay. Thank you, madam. Good afternoon to all. Myself Raghuram, Department of Occupational Therapy. ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின். ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் போதே இந்த கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஆமா, ஆடிபிள் மேடம்? எஸ் சார். Yes, sir. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஒரு மெடிக்கல் வரணும்னாலும் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் வரணும்னாலும் அவங்க வந்து கண்டிப்பா சயின்ஸ் குரூப் இருக்கணும் மேண்டேட்ரியா. ஸோ அவங்க வந்துட்டு இப்போ நான் என்ன படித்தாலும் 11th படிக்கும்போது ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி இல்லை பாட்னி அண்ட் சுவாலஜி இது மேண்டேட்ரி. ஸோ அது இருந்துட்டாலே அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து சேஃபர் சைடில் இருக்காங்க. அவங்க ஹெல்த் செக்டரில் எந்த ப்ரோக்ராம் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம். அது எம்பிபிஎஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இப்போ சொன்ன ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி, ஸ்பீச் தெரப்பி, ஃபிசியோதெரப்பி, அலைடு ஹெல்த் சயின்சஸ், எந்த ப்ரோக்ராம்னாலும் அவங்க ஜாயின் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் அதுக்கு மெயின் பேசிக் என்ன சொல்றது நீட் ரெக்குயர்மெண்ட். ஸோ இதுல எம்பிபிஎஸ் வந்து படிக்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன், அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து காரணம் ஒன்று மார்க். அது நீட்டா இப்போ நீட் வந்துருச்சு ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி. அதுக்கு முன்னாடி மார்க் இருந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கல, இல்லை எக்கனாமிக்கலா அவங்க சவுண்டா இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ இன்னும் சில ரீசன்ஸ் இருந்து அவங்களால ஒரு எம்பிபிஎஸ் படிக்க முடியலன்னா அதுக்காக ஃபீல் பண்றதை விட்டுட்டு அவங்க வந்து ஒரு எம்பிபிஎஸ்க்கு மாற்றா பிடிஎஸ் தான் அப்படின்னு இல்லாம அதுக்கு மாற்றா அவங்க பிசியோதெரப்பி, ஸ்பீச் தெரப்பி, ஆப்டோமெட்ரி, ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி, அலைடு ஹெல்த் சயின்சஸ் இது எல்லாமே அவங்க சூஸ் பண்ணலாம். இதுவும் ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனலான ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராம் மூலயமா அவங்களும் முன்னாடி சார் சொன்ன மாதிரி, பிரகாஷ் சார் சொன்ன மாதிரி, நரசிம்மன் சார் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பா அவங்க பேஷண்ட்டுக்காக தான் அவங்க ஒர்க் பண்ண போறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு டீம் ஒர்க்கு. இந்த டீம்ல வந்து இவங்க ஒரு நல்ல ஒரு வைட்டல் ரோல் பிளே பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்க அந்த 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டோ இல்லை 11th 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கோ என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா, the students no need to worry that they are not able to join in MBBS or BDS. அப்படி இல்லை, அதுக்கு அது மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ண முடியலனாக்கா அடுத்த சாய்ஸ் கொஞ்சம் கூட ஃபீலே பண்ண தேவையில்ல, இந்த ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணலாம்.
ஸ்பீச் தெரப்பி, ஆக்குபேஷன் தெரப்பி, ஆப்டோமெட்ரி, பிசியோதெரப்பி, அலைடு ஹெல்த் சயின்சஸ். அலைடு ஹெல்த் சயின்சஸ்லேயே வந்துட்டு நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. ஐ திங்க் மோர் தென் 20 ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் மேல இருக்குது, ராமச்சந்திராவிலே இருக்கு. ஸோ ராமச்சந்திரா அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ்ல ரொம்ப பயணியர். இங்க தான் ஐ திங்க் முன்னாடி இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, அது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டாப் மோஸ்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹெல்த் செக்டார்ல இந்தியாவிலன்றது. ஸோ இதுதான் மேடம் என் சைட்லேருந்து அவங்களுக்கு ஆன்சர். Thank you, sir. Thank you. Vaishnavi, you could proceed with the next question. Raghuram sir, I have one more question to you. What are the job prospects for occupational therapy, sir? ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா இது என்னுடைய ப்ரொஃபஷன்றதுனால நான் வந்து இப்போ அதை பத்தி மட்டுமே பேசலாம். ஸோ ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி ரொம்ப நல்ல ப்ரொஃபஷனு. ஸோ 4 years ப்ரோக்ராமு, 6 months கம்பல்சரி இன்டர்ன்ஷிப். ஸோ 4.5 வருஷம் இந்த படிப்பு வந்து 4.5 வருஷம், 4 வருஷம் இல்லை, 4.5 வருஷம் படிப்பு இது. ஸோ இந்த இது படிச்சு முடிச்சா அவங்க வந்து ஓனா கிளினிக் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுவே அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, ஜாப் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்டே பேசவே வேணாம். 100% செக்யூர்ட் அப்படி சொல்லலாம். ஸோ இப்போ படிச்சு முடிச்சோம், நான் யாருக்கிட்டையும் வேலைக்கு போகலை, வேலை தேட விரும்பல, இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைக்கல, அந்த பேச்சுக்கே இல்லை. அவங்க வந்து நல்ல என்ன சொல்றது, ஒரு நல்ல பேஷனோட இருந்தா, டெடிகேஷனோட இருந்தா, ஈவன் ஒரு யூஜி முடிச்ச ஒரு கிராஜுவேட்டே வந்து ஒரு கிளினிக்கை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஓனா. அதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அது ஒரு விஷயம். பட் ஆஸ் ஏ ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு சீனியர் பர்சனா இந்த ப்ரொஃபஷன்ல என்னுடைய சஜஷன் என்னன்னாக்கா, ஒரு யூஜி முடிச்ச உடனே அவங்க ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 years ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல, ஒரு டீச்சிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல, இன்னொரு கிளினிக்ல அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து கிளினிக் ஸ்டார்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். ஸோ எங்க வேணாலும் அவங்க இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. இண்டிபெண்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். நோ நீட் டு டிபெண்ட் ஆன் எனிபடி. அவங்க வந்துட்டு அவர் சொன்னாதான் நான் வந்து தெரப்பி கொடுக்கணும், ஆக்குபேஷன் தெரப்பி கொடுக்கணும், இவர் சொன்னாதான், அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை. பட் வந்து டீம்ன்றது வேற. ஒரு ரெஃபர் பண்றது, ரெஃபரன்ஸ் நிறைய பேர்கிட்ட வர்றது, அது வேற. பட் ஆனா இவங்க ஒரு பேஷண்ட் டைரக்டா வந்து இவருக்கு கையெழுத்து சரியில்லை, இவருக்கு வந்து சென்சரி ப்ராப்ளம் இருக்கு, இவரு சரியா வந்து தினசரி ஆக்டிவிட்டிஸ், டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாரு, இல்ல இவருக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் வந்து டிலேவா இருக்கு, ஸோ இவர் வந்து ஒரு மிங்கிள் ஆக மாட்டாரு, அந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. நிறைய, அதாவது இன்னைக்கு பிறந்த குழந்தை ஃபர்ஸ்ட் டே பேபிலேருந்து டில் எண்ட் ஆஃப் லைஃப், பீடியாட்ரிக்கு, நியூராலஜி, ஆர்த்தோபீடிக்கு, சைக்காட்ரி, ஹேண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன், ஸோ நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. ஸோ ஜீரியாட்ரிக்கு, ஸோ ஆன்காலஜி ரீஹாபிலிட்டேஷன். ஸோ இப்போ வந்து மும்பையில் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி இன் ஆன்காலஜி அப்படின்றது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க டாடா மெமோரியல் கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலில். ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனு. இந்த ப்ரொஃபஷனில் ரொம்ப கம்மியான ப்ரொஃபஷன்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக ஒரு 20,000 பேர் தான் இருப்பாங்க. ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு 2,000 ஆக்குபேஷன் தெரபிஸ்ட் தான் இருக்காங்க, மோஸ்ட் வாண்டடு. ப்ளஸ் வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது அவங்க ஒரு லெக்சரரா, யூஜி முடிச்சு ஒரு கிளினிக்கல் தெரபிஸ்டா ஜாயின் பண்ணி டியூட்டரா வரலாம். ஒரு பிஜி முடிச்சு அவங்க லெக்சரரா வந்து சீனியர் லெக்சரர், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அப்படி வரலாம். ஒரு பிஹெச்டி முடிச்சாங்கன்னா அவங்க ஒரு ப்ரொஃபஸரா வரலாம். அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். கன்சல்டேஷனா நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போகலாம். கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு. உங்களை மாதிரி ஸ்கூல் செக்டர்ஸ்ல ஆக்குபேஷன் தெரப்பி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் சென்னை மாதிரி சிட்டியில ஆக்குபேஷன் தெரப்பி இல்லாத நிறைய ஸ்கூல்ல, நிறைய இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலு, இன்னும் நல்ல அவேர்னஸ் உள்ள ஸ்கூல்ஸ்ல ஆக்குபேஷன் தெரபிஸ்ட் 3-4 பேர்கிட்ட ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ அவங்க ஏன் அவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னா, அவங்க இன்னைக்கு உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆர்டிஸ்டிக் ஃபீச்சரு, ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஷ்யூவு, ஸோ அது இல்லாமல் லேர்னிங் டிசபிலிட்டி, ஸ்பெசிஃபிக் லேர்னிங் டிசபிலிட்டி, இன்டெலெக்சுவல் டிசபிலிட்டி, ஸோ அதுல இருந்து அந்த ஸ்லோ லேர்னர் அதெல்லாமே வர்றதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால ஸ்கூல் ஆக்குபேஷன் தெரப்பி ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இப்போ பிரைவேட் செக்டர்ஸ்லேயே அதெல்லாம் அவங்க ரெக்ரூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா, அப்ராட்ல ரொம்பவே வாண்டட். எப்பவுமே ஒரு டாப் 10 பொசிஷன்ல இருக்கு. நீங்க போயிட்டு நான் சொல்ற விஷயத்தை எல்லாமே யூ கேன் கிராஸ் செக். அது ஒண்ணு. அப்புறம் முன்னாடியே சார் சொன்னாங்க ஒரு கவுன்சில் இப்போ வந்துருச்சுன்னு சொல்லி, நரசிம்மன் சார். ஸோ அது இப்போதான் ஒரு 1 monthக்கு முன்னாடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இதுக்குன்னு ஒரு கவுன்சிலை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. நாட் ஓன்லி ஃபார் ஆக்குபேஷன் தெரப்பி, எல்லாத்துக்குமே பிசியோதெரப்பி, ஸ்பீச் தெரப்பிக்கு ஆல்ரெடி கவுன்சில் இருக்கு, ஆப்டோமெட்ரி, நியூட்ரிஷன் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அதுல எங்களுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கவுன்சில் உண்டு. எல்லா ப்ரொஃபஷனல் இண்டிபெண்டன்ட் கவுன்சிலும் இதுக்கும் உண்டு. ஸோ அது வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் இதுக்கு நிறைய கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸ்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதற்கான பிளாட்ஃபார்ம் நிறையவே வரும்.
ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு 100% கேரண்டீடாக உள்ள ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஜாப் செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்டில். பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில் வேணும்னா கண்டிப்பாக கால் பண்ணி எனக்கு பேசலாம், இல்லை மெயில் பண்ணலாம், இல்லை டைரெக்டாக வரலாம். அதுக்கு எந்த ஒரு ஹெசிடென்சியும் எங்கள் சைடில் கிடையாது. வி ஆர் ரெடி டு ஹெல்ப் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ மேடம். Thank you, sir. Thank you for elaborate explanation. And sir, I'll continue to that question. The student after completing his 12th standard, he or she completing his 12th standard, to join in occupational therapy, they have to take up any entrance examination, sir? எஸ் மேடம். ஆக்சுவலாக இப்போ சோஃபார் எங்களுக்கு நீட் இல்லை. பட் ஆனால் இப்போ என்னன்னா நீட் வந்து மற்ற ப்ரோக்ராமுக்கும் அப்ளை பண்ணணுன்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து வந்திருக்கு. அது இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகலை. அது பார்த்தோன்னா அடுத்த ஸ்டெப் இன்னும் போகலை. சோஃபார் வந்து நீட் ப்ரிப்பரேஷன் இல்லை. பட் ஆனால் ராமச்சந்திராவில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டி ரூல்ஸ் படி அப்ளை பண்ணி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அவங்க முடிச்சு கவுன்சிலிங் வந்து அப்புறம் தான் அட்மிஷன் ஆகணும். இது இங்கே ராமச்சந்திரா யூனிவர்சிட்டி ப்ரொசீஜர். கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி, அது அண்டரில் ஒரு 6 காலேஜ் இருக்குது. ஓவரால் தமிழ்நாட்டில் ஒரு 11-12 காலேஜஸ் இருக்குது. அதில் கவர்மெண்ட் அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸ் வந்து ஒரு 6 காலேஜஸ் இருக்குது. ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ராமச்சந்திரா மாதிரியான யூனிவர்சிட்டிஸில் ஒரு 5 யூனிவர்சிட்டி இருக்குது. எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி, சவிதா யூனிவர்சிட்டி, நம்ம எங்கள் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ அது மாதிரி இருக்குது. அங்கே எல்லாமே அவங்க ரூல், அந்த ரூல்ன்றது காமன் தான். அப்ளிகேஷன், என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன், கவுன்சிலிங் அப்படிதான் வரணும். இதுக்கு சயின்ஸ் குரூப் ரொம்ப அது இருந்தால் மட்டும்தான் எலிஜிபிள். Okay, sir. ஓகே. Thank you so much, sir. Sir, science entrance exam நாக்கா இப்போ physics, chemistry, maths, biology இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல 3 சப்ஜெக்ட் ஏதாவது எழுத வேண்டியிருக்குமா? ஆமா, பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி அதுதான் மேஜரா இருக்கும். அப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி எடுக்காம மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அப்போ இந்த மாதிரியான அலைடு ஹெல்த் சயின்சஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல என்ன மாதிரியான கோர்சஸ் எடுக்க முடியும் சார்? அது என்னை விட பெஸ்ட் இங்க சீனியர் இருக்காங்க, டாக்டர் ஹேமா மலினி மேடம், இன்னும் வளர்மதி மேடம், அவங்கலாம் வந்து மேபி பிரகாஷ் சார், அவங்கலாம் ஐ திங்க் ஸ்டார்ட் அவங்க ஆன்சர் பண்ண கரெக்டா இருக்கும். ப்ளீஸ். ரகுராம், பயாலஜி இல்லாம வெறும் பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்ஸ் மட்டும் இருக்கு, பயாலஜி இல்ல. ஆனா ஐ வுட் லைக் டு லுக் அட் மெடிக்கல் ரிலேட்டட் கோர்சஸ். அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நான் முதல்ல 10th முடிச்சு 11th வரும்போது ஐ டென்ட் ஹேவ் அ சாய்ஸ் ஆர் ஐ டென்ட் நோ ஐ வாண்டட். பட் இப்போ நான் மாறணும்னு நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு எங்க யூனிவர்சிட்டியில ஆஃபர் பண்ற கோர்சஸ் வந்து ஒன்னு ஆடியாலஜி அண்ட் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜி. ஓகே, the degree is called bachelor's in audiology and speech language pathology. அதுக்கு உங்களுக்கு பயாலஜி தேவையில்லை. கேக்குதுங்களா? Can you hear me? Yes sir. Optometryக்கு பயாலஜி தேவையில்லை. You don't really require biology. Clinical nutrition and dietetics, அதுக்கு பயாலஜி தேவையில்லை. பயாலஜியும் இருக்கலாம். இவங்க நான் சொல்ற கோர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பயாலஜி இருந்தா, ஆல் மெடிக்கல் காலேஜ்ல இருக்கிற எந்த கோர்ஸுக்குமே பயாலஜி இருந்தா உள்ள வந்துடும். பயாலஜி இல்லாம மேத்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கு, மேத்ஸ் இருக்கு. அப்படி இருக்கிறவங்க நான் இதுல வரணும் படிக்கணுங்கிறவங்களுக்கு ஆப்டோமெட்ரி, கிளினிக்கல் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டெட்டிக்ஸ், பேச்சுலர் இன் ஆடியாலஜி, ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜி, பிஎஸ்சி ட்ராமா கேர் மேனேஜ்மெண்ட், அப்ளைட் சைக்காலஜி. இந்த 5 கோர்ஸுக்குமே பயாலஜி கட்டாயம் கிடையாது. இது அன்னிலும் ராமச்சந்திரால நிறைய அதர் கோர்சஸ், டெக்னாலஜி ஓரியன்டட் கோர்சஸும் இருக்கு. அதுவும் சிலது டு அன் எக்ஸ்டென்ட் மருத்துவ சார்ந்த டெக்னாலஜி கோர்சஸ்னே சொல்லலாம். அது வந்து பிஎஸ்சி டேட்டா சயின்ஸ், பிஎஸ்சி பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ், பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்னு சொல்றது. இதெல்லாம் டெக்னாலஜி கோர்ஸே. ராமச்சந்திரா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மூலமா ஆஃபர் பண்ற கோர்சஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங், பிடெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல வந்துடும். சைபர் செக்யூரிட்டி அண்ட் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, பிடெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். தென் பிடெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், computer science and medical engineering. These are some other courses where people can look at medical universities like Ramachandra, which also offers technology related courses.
அது நீங்க யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு உள்ள டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். those things will also be added. But allied health sciences இந்த 5 கோர்ஸ் நான் சொன்னது bachelor's in audiology, speech language pathology, clinical nutrition and dietetics, optometry, applied psychology and emergency trauma care management. இந்த 5 கோர்ஸுக்குமே பயாலஜி தேவை. Sir, how important is mathematics, sir? How important is mathematics? ஏன்னா ஒரு சில குழந்தைகள் they take up pure science, physics, chemistry, biology இருக்கும். அதை தவிர ஒரு allied subject இருக்கும். So mathematics இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, biology important இருந்தா. Yeah, biology பேசிக்கா biology, botany, zoology படிச்சவங்களாலையும் பண்ணலாம். ஸோ எல்லா கோர்ஸுமே allied health scienceல இருக்கிற எல்லா கோர்ஸுக்குமே பயாலஜி ஆர் பாட்னி ஜுவாலஜி இருந்தா யூ ஆர் எலிஜிபிள். இதுல நான் சொன்ன 5 கோர்ஸுக்கு பயாலஜியும் இல்ல, பாட்னி ஜுவாலஜி இல்ல, அது அன்னிலும் வேற ஏதாவது ஒரு மேஜர் கோர்ஸ் படிச்சிருக்கோம், சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல படிச்சிருந்தா, பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா போதும். பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு சயின்ஸ் ரிலேட்டட் ஸ்ட்ரீம். இட் குட் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இட் குட் பி மேத்தமேட்டிக்ஸ், இட் குட் பி ஹோம் சயின்ஸ், மைக்ரோபயாலஜி, இது மாதிரி வேற எந்த சயின்ஸ் என்ன படிச்சிருந்தாலும், சைக்காலஜி கூட சிலர் படிச்சிருக்காங்க, 12th முடிச்சவங்க சைக்காலஜி படிக்கிறது. இந்த மாதிரி சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல எது இருந்தாலுமே யூ கேன் கெட் இன் டு எனி ஆஃப் தீஸ் கோர்சஸ் இன் ராமச்சந்திரா. காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே அது பொருந்தாது. சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கிற இந்த குழந்தைகள் வரலாம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். இப்போ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னு சொன்னாங்க இல்லையா, இஸ் இட் லைக் நீட் ப்ரிப்பரேஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவா பண்ண வேண்டியிருக்குமா இங்க ஜாயின் பண்ற கோர்ஸுக்கு, ஆர் இஸ் இட் ஜஸ்ட் டு டெஸ்ட் தேர் ஜெனரல் நாலேஜ் ரிலேட்டட் டு தேர் அகாடமிக் சப்ஜெக்ட்ஸ், தட் இஸ் பிசிஎம்பி, அப்படி இருக்குமா? பிளஸ் will there be an formal interview followed by that? What is the weightage that they score, their scores in 12th standard matters during admission? So ராமச்சந்திரா உள்ள ராமச்சந்திரா கோர்ஸ்ல 12th ஓட மார்க்ஸ் பாக்குறது இல்ல. என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கிற கோர்சஸ் எல்லாத்துக்குமே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும். யூ ஹேவ் டு அப்பியர் ஃபார் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அண்ட் ரைட் தி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி வில் பி தேர் இன் ஆல் தி கோர்சஸ். எந்தெந்த கோர்ஸ்க்கு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும். என்ட்ரன்ஸ் இல்லாத சில கோர்சஸ் இருக்கு. கவுன்சில் சார்ந்த கோர்சஸ், whenever there is a council, usually entrance exam இருக்கும். So அந்த entrance examல physics, chemistry இது ரெண்டுமே you will have totally usually 180 questions இருக்கும் entrance examல. 3 hours paper, MCQs, multiple choice question இருக்கும். Physics, chemistry 45 questions இருக்கும். Biology major எடுத்தாங்கன்னா 90 questions biologyல வரும். 45 and I mean botany, zoology சேர்ந்து 90 questions இருக்கும். பயாலஜி ஸ்ட்ரீம்ல இல்ல, நான் மேத்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன், மேத்ஸ் அன்னைக்கு சூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ரைட் பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்ஸ். பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி 45 கொஸ்டின் இருக்கும், மேத்ஸ் 90 கொஸ்டின். So totally 180 questions over 3 hours time you have to write. It's a multiple choice question, and entrance exam will be conducted usually at Ramachandra University only. Campusல இருக்கும். And இது நீட்டுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை as of now. It's an independent thing. You have to apply, and then entrance இல்லாத சில கோர்சஸ் இருக்கு. அந்த கோர்சஸ்க்கு இன்டர்வியூ மூலமா இருக்கும். அதுல 12th மார்க் தேவைப்படும். So அந்த கோர்சஸ் நீங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ் பாத்தீங்கன்னா சில கோர்சஸ் வந்து என்ட்ரன்ஸ் சார்ந்த கோர்சஸா இருக்கும். சில கோர்சஸ் என்ட்ரன்ஸ் இல்ல, இன்டர்வியூ மட்டும், இன்டர்வியூ கவுன்சிலிங்னு இருக்கும். அந்த கோர்சஸ்க்கு 12th மார்க் தேவைப்படும். அதை பேஸ் பண்ணி கவுன்சிலிங் அண்ட் இன்டர்வியூ இருந்து அதுல இருந்து they will shortlist students. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. A question to Dr. Prakash from grade 12 student. What is the scope after completing Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology? So speech language pathology and audiology, இது வந்து it's a course recognized by Rehabilitation Council of India. Okay. So இந்த கவுன்சில் ரெகுலேட் பண்ற கோர்சஸ்ல படிக்கும்போது, இந்த காலேஜஸ்ல படிக்கும்போது யூ கெட் அ டிகிரி. 4-year கோர்ஸ்ல வந்து 3 years உங்களுக்கு ஸ்டடி இருக்கும். 6 semesters ஸ்டடி, தியரி பேப்பர்ஸ் அண்ட் கிளினிக்கல்
ப்ராக்டிஸ் எக்ஸ்போஷர் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 months இன்டர்ன்ஷிப், 3 years முடிஞ்சு 10 months இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சீங்கன்னா யூ வில் ஃபினிஷ் யுவர் டிகிரி இன் பேச்சுலர் இன் ஆடியாலஜி அண்ட் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜி. இதை முடிச்ச அப்புறம் யூ ஹாவ் டு ரெஜிஸ்டர் வித் தி கவுன்சில், ரீஹாபிலிட்டேஷன் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியால த்ரூ த காலேஜ் வேர் யூ ஆர் ஸ்டடி. எந்த காலேஜ்ல படிக்கிறீங்களோ அந்த காலேஜ் மூலமா உங்களோட டிகிரி சர்டிபிகேட்டை சென்ட்ரல் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரியில பதிவு செய்வோம். அது பதிவு செஞ்சோன்னா நமக்கு ஒரு பிராக்டிஷனர் நம்பர் வரும். இட்ஸ் கால் சிஆர்ஆர் நம்பர், சிஆர்ஆர் நம்பர், சென்ட்ரல் ரீஹாபிலிட்டேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரி நம்பர். அந்த நம்பர் வந்த அப்புறம் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு பிராக்டிஸ். ஆஃப்டர் யுவர் பேச்சுலர் டிகிரி யூ கேன் பிராக்டிஸ். பிராக்டிஸ்னா என்ன? ஸ்பீச் பெத்தாலஜிஸ்ட், ஆடியாலஜிஸ்ட் வந்து இட்ஸ் டபுள் மேஜர். ஒன்னு ஆடியாலஜி. ஆடியாலஜினா காது சார்ந்த விஷயங்கள், கேட்பியல் திறன், எப்படி கேக்குது காதுல, அது எப்படி அனலைஸ் பண்ண முடியும், காது கேட்கலன்னா என்ன காரணங்கள் இருக்கலாம், அந்த காரணங்களுக்கு என்னென்ன தீர்வுகள் இருக்கு, இந்த காது கேட்கலங்கிற விஷயம் எந்த வயசுல இருந்து கேட்க ஆரம்பிக்கல, பிறந்த குழந்தையில இருந்து நாங்க டெஸ்ட் பண்ண முடியும். There are techniques to test as soon as a baby is born. Day 1 you can do. It's called newborn hearing screening. அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே பிறந்த உடனே டெஸ்ட் பண்ணதுல இருந்து முதியவர்கள் ஆற வரைக்கும் நம்மளால இந்த காது டெஸ்ட் வெவ்வேறு டெக்னிக் மூலமா டெஸ்ட் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிச்சு அதுக்குள்ள கருவிகள் கொடுக்கலாம். கருவி கொடுத்த அப்புறம் அதுக்குள்ள பயிற்சி. ஏன்னா அது கருவி வந்து காதுக்கு மாற்று அல்ல. இட் இஸ் நாட் அ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபார் யுவர் இயர். ஸோ கருவி பொருத்தின அப்புறம் அந்த கருவி மூலமா எப்படி கேட்கணும், அந்த கேள்வி கேட்ட அந்த காதுல அந்த ஒலிகள் கேட்கும் போதுதான் பேச்சு திறன் வளரும். பேச்சு திறனும் மொழி திறனும் வரும். ஸோ கேட்கறது முதல் விஷயம். அதை அனலைஸ் பண்ணி படிக்கிறது ஆடியாலஜி. ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜிங்கிறது அந்த கேட்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம மனசுல நினைக்கிறதெல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறோம். பேசுறது மட்டும் இல்ல, பாடுறோம், நாடகத்துல நடிக்கிறோம், நிறைய விஷயங்கள் பண்றோம். கம்யூனிகேஷன் இஸ் அ லார்ஜர் பிக்சர். அந்த கம்யூனிகேஷன் விஷயங்கள் எல்லாமே ஸ்பீச் பெத்தாலஜிஸ்ட், ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜிஸ்ட் டீல்ஸ் வித். ஸோ அதுவுமே சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க முதியவர்கள் வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம், கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் ஏற்படலாம். சிலரால தெளிவா பேச முடியாது, பேசவே முடியாம இருக்கலாம். ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட்ட அப்புறம் பேச்சு நல்லா பேசிட்டு இருந்தவங்க பேச முடியாம போயிடலாம். குரல்ல ப்ராப்ளம் இருந்து தொண்டை கட்டிட்டு அதனால பேச முடியாம போகலாம். புற்றுநோய்கள் வரலாம். இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வரும்போது இதெல்லாம் சரி பண்றது ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜிஸ்ட். இந்த கேட்கும் திறன், பேசுற திறன் மற்றும் இல்லாம ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜி ஆல்சோ ஒர்க் ஆன் another important area called swallowing. விழுங்கிறது. swallowing also comes under speech language. ஸோ இந்த 3 விஷயங்களை சார்ந்து எந்த துறையிலுமே எந்த ஒரு அமைப்பிலையுமே நமக்கு வேலை உண்டு. ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜிஸ்ட் கேன் ஒர்க். ஸோ இதெல்லாம் எங்க நடக்கலாம்? இட் கேன் ஹேப்பன் இன் ஆல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். எல்லா மருத்துவமனைகள்லயுமே உங்களுக்கு ஒரு பொசிஷன் இருக்கலாம். ஆடியாலஜிஸ்டா இருக்கலாம், இல்ல ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பெத்தாலஜிஸ்டா இருக்கலாம், இல்ல ஸ்வாலோவிங் தெரபிஸ்டா இருக்கலாம். ஸோ மருத்துவமனைகள்ல வெறும் ஓபிடியில இருக்கலாம், ஐசியூல வேலை பண்ணலாம், பிறந்த குழந்தைகள் வைக்கிற ஐசியூ, நியோனேட்டல் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்ஸ்ல இருக்கலாம், சைல்ட் டெவலப்மெண்டல் யூனிட்ஸ் அதுல வேலை பண்ணலாம். ஸோ மருத்துவ சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துலயுமே யூ ஆர் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டீம் மெம்பர். அந்த அந்த என்டையர் டீம்ல you bring in certain components which are very important and meaningful component. அதுல வேலை. ஸோ மருத்துவமனை, இந்த மருத்துவமனைகள் இல்லாம நம்மளே தனியாவே இண்டிபெண்டன்ட் பிராக்டிஸ், யூ கேன் செட் அப் யுவர் ஓன் கிளினிக். நம்மளே யூ கேன் டயக்னாஸ், நீங்க டயக்னாஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட்டும் நீங்க தான் கொடுக்க போறீங்க. ஸோ அதனால உங்களுக்கு இண்டிபெண்டா பிராக்டிஸ் பண்றதுக்குள்ள ரீஹாபிலிட்டேஷன் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா நம்பர் வந்த உடனே யூ கேன் இண்டிபெண்டன்ட்லி பிராக்டிஸ். யூ கேன் ஒர்க் இன் ஸ்பெஷல் ஸ்கூல். மாற்றுத்திறனாளிகள் இருக்கிற ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, காது கேளாதோர் பள்ளி, மன வளர்ச்சி குன்றிய இருக்கிறவங்களுக்குள்ள பள்ளிகள், ஆட்டிசம்காக உள்ள ஸ்பெஷல் ஸ்கூல், சில்ட்ரன் வித் லேர்னிங் டிசபிலிட்டிஸ், இது மாதிரி ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் செட்டப்ஸ்லயும் நீங்க வேலை பண்ண முடியும். We can work in such things. இதுதான் ஒரு கம்ப்ளீட் ரீஹாப் யூனிட்ஸ், பாலியேட்டிவ் கேர்ஸ். கேன்சருக்கு அப்புறம் இல்ல ரொம்ப முதியோர்கள் இருக்கிற இடத்துல, வேர் காக்னிட்டிவ் டிக்ளைன்ஸ் இருக்கு, சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிற இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து டு ஹெல்ப்
them communicate and regain facilities of communication, you can start work. So these are 4 broad areas: independent private practice, medical related practices, rehabilitation setups, and school setups. இந்த 4 விஷயங்கள் பண்ணா இது அன்னிலும் இப்ப நிறைய விஷயங்கள் என்னன்னா இண்டஸ்ட்ரி கொலாபரேஷன்ஸ் இந்த டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல சொல்லும்போது எல்லா அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் கோர்சஸ்லயுமே டெக்னாலஜியும் ஹியூமனிட்டியும் பிளெண்ட் பண்ற ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுனால டெக்னாலஜி அட்வான்சஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் வித் செவரல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் which develops technology for people with challenges. So adaliyum neenga you can start working. These are some places where you can work. Thank you so much, sir. நீங்க சொல்றதை கேட்டா ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் ஈக்குவலன்ட் டு a medical practitioner, ஒரு MBBS டாக்டர் என்ன பண்ண முடியுமோ I think everything these people also do. So there is no need to get disappointed if they don't get into MBBS, and there are plethora of options as well அப்படிங்கறது தெளிவா தெரியுது. அடுத்தது இது நீங்க கொடுத்திருந்த லிஸ்ட்ல பார்த்ததுல அந்த கிளினிக்கல் நியூட்ரிஷன் போட்டிருந்தது சார். கிளினிக்கல் நியூட்ரிஷன்ங்கிறது நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டிக்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல டயட்டீஷியனா இருக்காங்களே அவங்க தான் இந்த கோர்ஸ் பண்ணிருப்பாங்களா? would like to know about this clinical nutrition. Hemamalini madam, please. She is our head of department. I think she can also clarify eligibility for, I think biology is must for nutrition. Hemamalini madam, ninge pe மேடம் உங்க மைக் மியூட்டா இருக்கு. Yeah, okay. I just was stuck with the system here. Good afternoon to everybody, and it's a wonderful program, and I think it's the interactions are going on really very well. Thanks to our vice principal and also Dr. Prakash Bhuminathan, who has initiated this program, and a lot of thanks to the entire school authorities who have facilitated this program. It's a good question because clinical nutrition, yes, as you asked, nutrition and dietetics, they have some kind of a similarity and some dissimilarities, and it is being offered by many of the arts and science colleges in our city and across Tamil Nadu. As far as Ramachandra is concerned, we offer it as BSc Clinical Nutrition, wherein the unique feature is that they get to see the patients. They get a hands-on training for seeing a patient. So whatever we have been discussing, so for my previous people or the other HODs has mentioned subjects with cancer and special children, there were geriatric population, almost everything. So all disease conditions require a specific nutritional modification. The same diet will not hold true for every other individual. So the nutrition specialty per se, it focuses on what kind of diet to be given to which type of patient and their respective age groups. So that's what they specialize in. And as far as this program is concerned, as I was listening to the previous questions also, the basic eligibility is as per the UGC criteria, because our nutrition does not have a council as such. So we come under UGC regulations. So as per the UGC regulations, chemistry and biology are a must. Chemistry is a must. Almost all the universities will look for whether the candidate has done chemistry in the +2 level. Added on to that, biology, because biology makes you to understand the systems. Because when you come to study in the nutrition in the first semester itself or first year itself, we will be teaching you physiology mainly. Okay, and there is some amount of anatomy which our university has included in the syllabus. So to understand that anatomy and physiology, the basic biology knowledge will be really good. As far as our university is concerned, we give a little bit of leverage that since we have this anatomy program in the first semester, an anatomy course, we are able to take the students who are not even having a biology, but chemistry is a must. Okay, whereas in other colleges,
they don't have this kind of what we call as the basic anatomy or physiology in the first semester. Therefore, for them, if you know biology, it's very easy for you to understand the concepts. So that is what, as far as the eligibility is concerned, whether you have maths or you don't have maths, or whether you have maths and computer science, all that combinations we do take, provided chemistry is basically the student has done chemistry. And there was another interesting question, in the beginning of the discussion, it was qualities to be imbibed. That is what the student was asking. I would normally tell to everybody that the quality is that you have to have your own quality of a lot of things, your aptitude, your attitude, your self-confidence. You can come up in anything. It is possible. Sky is the limit. Okay, there is nothing like every other course that we have been now, the Faculty of Allied Health Science that we are telling, every other course has its own unique speciality and its job opportunities. And you would have been listening to the other speakers also, wherein you can set up your own clinic. Same thing applies even to nutrition. There are very many freelancing nutrition consultants who are, you would have seen when you click the YouTube and open the YouTube and see many people are there, but you only have to look at whether it is a certified nutrition professional that you are looking at. So you can have your own clinic, and it's a 3-year program everywhere, mostly for now. Probably some colleges we will start with a 4-year program. So definitely there is a BSc and a post-graduation we would recommend for. Basic requirement is BSc, but with BSc, not many people will take up as a nutrition consultant. So if you are aspiring to become a nutritionist, BSc nutrition is important, followed by MSc nutrition, and research is your interest. PhD is your interest. So with BSc and MSc, when you take up this particular program in nutrition, you can become a dietitian in many hospitals. Almost all hospitals have one dietitian. They are also very important member of the healthcare team, because as you know, if a patient had undergone a surgery and there's supposed to be a wound healing. So very simple example, if I say cellulitis, somebody has done a wound debridement, a diabetic, because now we know diabetic is pretty common. And if somebody has done a wound debridement in the leg following the cellulitis, you need to know what kind of diet to be given to heal the wound faster, while also having a blood sugar under control. Both has to be done. So this is done by the nutritionist. The nutritionist assesses the patient and really chalks out a plan which can be followed by the particular individual. So there, the nutritionist role is very important. That's why she also becomes the important healthcare team member as far as the hospitals are concerned. Apart from that, so normally everybody thinks nutrition means it is only in the hospital. Actually, we have come a very long way from what it was before. When I was doing my nutrition, way back 25 years back, there only dietitian was the opportunity. But now, again, I will use the word sky is the limit. Because you could really diversify yourself. There are sports nutritionists available now. There are individual like onco nutritionists available now, renal nutritionists. Okay. Other than that, there are people who get into the CDPOs, that is Child Development Project Officer. That is the government post that is available. So you need to write an entrance examination for which basic minimum qualification is BSc. If you have done MSc, of course, you are preferable. So Child Development Project Officers, wherein we work in the ICDS, you all would have been familiar, Integrated Child Development Schemes, where the Tamil Nadu government, the Indian government is looking at the Ministry of Family Welfare, Health and Family Welfare. So there, these kind of jobs are available. Apart from that, you can become a nutritionist in the food industries with a research inclination, the nutraceutical industries, because when you look at, let me just say example, though we don't normally use the brand names, but for easy understanding, if I say Horlicks, okay, you have a particular product there. So how to make this particular product more comprehensive or more balanced with respect to both macro and micronutrients. So that kind of a job is also done by the nutritionist at the production level. So the food industry, the nutraceutical industries are very good opportunities. And we also can be there in the big hotels and also hospitals as food service managers.
because the food service has to happen. No, so the people, there is a separate course for that, food FSM. Those a nutritionist, when if you are interested in just counseling the patient and clientels and that kind of a thing, it is nutrition that we need to study. If I am interested in managing the entire kitchen or in the hotel food service and things like that, there is a separate program which is food service management. So this is also offered by different colleges. So you can opt for whichever is your interest. Apart from that, food safety officer, now FSSI, FSI as we call it, food safety officers are also very much needed. For that, students of nutrition takes a real leverage over the other students. So you can do the nutrition, basic nutrition, and train yourself or undergo the examinations done by the food service quality officers, and you can become a food safety officer, wherein you go on rounds checking the food safety in different institutions and so on. So this is another option that we do have. Apart from that, we can also be in the research, like if you, even with MSc students are all joining with research institutions as research assistants. There are people who take it up. Apart from that, we also have lifestyle coach, because another thing that's coming up is, again, I have been recommending my own undergraduate students also to take up some other MSc program, PG program in lifestyle situations. So nutrition with a lifestyle situation, like we have another program here, mind body medicine, which is mostly focusing on the lifestyle. So a nutritionist with this kind of a PG also is very good opportunity for them. There are very many of our students who had really taken up in a different what I would say, which we would not even ourselves would have identified those specialities. So they have made a niche for themselves and they have been doing well. That is why I said you should have the inclination. That is one of the major quality I would recommend. You should first identify your own interest, try to explore on that. Don't stop with something. Many people will say, I have just studied this and I am not able to get any job anywhere. No. You can be your own master and you can really flourish well. I hope I have answered the question. So for the nutrition program, 3 years BSc plus 2 years MSc, it's always a must. Most of the hospitals, if you want to become a dietitian, they take only MScs, most of the hospitals. So you have to be a PG. Whereas the other things is fitness nutrition. You would have seen a lot of fitness centers, everywhere around us. So there also nutritionists are required, and you're also really paid well. Therefore, to some of them, they do pick up BSc candidates, provided you are really very good at your profession, your basics. And I also should say, for a nutritionist, communication skills are very, very, very important. So that's also one other quality I would mention. You need to really know to talk to your client, convince the client, and make them to. It is not easy. When I want to change the food habit of a particular individual, it is not going to be easy. I cannot go and tell him, don't take rasam, take tair sadam, something like that. அவங்க அவ்வளவு ஈஸியா அதை மாத்திக்க மாட்டாங்க. குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இட்ஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். அப்போ அந்த மாத்திர மாதிரி அதுக்கு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அது மாத்திக்கிற அளவுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். அதனால நியூட்ரிஷன் ஆல்சோ இஸ் ரியலி ஒரு அப்கமிங் ஃபீல்ட். நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதுல இருக்கு. நிறைய பேர் ஃப்ரீலான்சர் வச்சுக்கலாம். எங்களோட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோயிங் அவுட் ஃப்ரம் ஹியர், அவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் ஃப்ரீலான்சிங் நியூட்ரிஷனிஸ்ட். So they'll all come just to interest the students here. They'll all come and tell us நிறைய celebrities எல்லாம் நாங்க பாக்குறோம் மேம்னுவாங்க. So they are all so interested. They will come and say, recently I can share in this forum, there was one student day before yesterday, she came and she said, one of the celebrity even questioned her, மற்ற காலேஜ்ல படிச்ச நியூட்ரிஷனுக்கும் உங்களுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியுது, நீங்க எந்த காலேஜ்ல படிச்சுட்டு வந்தீங்க, பிகாஸ் யூ ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் வாட் யூ ஆர் டாக்கிங். So அந்த மாதிரி we have to equip ourselves, learn from the opportunity that we have around, and definitely professionally you will be growing well. So thank you. I hope I answered all the questions. Any more questions we are willing to answer to. Thank you. Thank you, madam. இது வரைக்கும் நான் டயட்டீஷியனா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருப்பாங்க, ஏதோ பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த சாப்பாடு கொடுங்க
அப்படின்னு லிஸ்ட் கொடுப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். I never thought that there is so much be it in private agency or in government as well. Thank you so much, madam. Over to the other teachers, probably subsequent questions. Thank you. Vaishnavi, Dhamma, shall I? yes, yes. Sir, if I opt for BSc Medical Laboratory Technology course, can I start a clinical lab, sir? Tulasidas sir இருக்கீங்களா? HSS. Very good afternoon to all. This question, BSc MLT who has finished the course cannot start a lab because only the master's degree who has done a master's in medical laboratory technology and MD pathology doctors can sign the authority, can be a signing authority for the laboratory investigations. Okay, so BSc MLT cannot open a laboratory unless he or she does a master's in medical laboratory technology. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. That is over to you. Yeah. Next question from grade 11 student. Can medical psychologists prescribe medicines, or they just analyze the patient and make recommendations to doctor accordingly for any medical intervention? டாக்டர் விஜயலட்சுமி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேடம் இருக்காங்களா? இருக்கீங்களா? Okay. I'm not able to see the list of people who are there, so I'm not sure. நான் பார்க்கிறேன் sir. Just Dr. Vijayalakshmi, psychology. Dr. Vijayalakshmi. Sure. Anyway, I will start answering. If she's there, I think she will step in. So psychology is mano tattva. So it is not psychiatry. Psychiatry irundada உங்களுக்கு மெடிசின்ஸ் டீல் பண்ணுது. சைக்காலஜி எதுவுமே மெடிசின்ஸை டீல் பண்ணாது. It doesn't work with medicines. So you will only be working on the principles of psychology and behavior therapy and counseling. So இது மூலமா psychological problems address பண்ணுவாங்க. Medical psychology படிக்கிறவங்க, actually I was talking of applied psychology, allied health science. Medical psychology MSc தான் இருக்கு. BSc ல medical psychology இல்ல. Bachelor degree ல பண்ண முடியாது. You can only do medical psychology. You will be posted in medical wards. You will be working with a medical team and understanding medical related problems for people, psychological related problems for people who are in a hospital situation or in rehab cares. அது மாதிரி இருக்கிறதுக்கு you will be dealing with it. So you cannot prescribe medicine. You will be working with principles of psychology and dealing with them clinically and assessing their mental dynamics. அவங்களோட behaviors analyze பண்ணுவீங்க, அந்த behavior correctionக்கு உள்ள techniques சொல்லி தருவீங்க. And in fact எல்லா மனோதத்துவ ப்ராப்ளம்க்கு மெடிசின்ஸ் தீர்வு இல்லை. மெடிசின்ஸால எல்லாமே தீர்வு பண்ண முடியாது. So it's an independent profession which goes parallelly with psychiatry. So psychiatry படிக்கிறதுக்கு MBBS முடிச்சு MD psychiatry படிக்கணும். அது மேஜர் மென்டல் இல்னஸஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுவீங்க. அது இந்த ஹாஸ்பிட்டலைஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள், அவங்களுக்கு மருந்துகள் கொடுத்து அவங்க பிஹேவியரை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மனோதத்துவம் ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படும். சைக்காலஜி ஆர் மைனர் மென்டல் இல்னஸஸ். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு டீல் பண்றதுக்கு மெடிசின்ஸ் தீர்வு இல்லை. Thank you, sir. Vaishnavi? Yes, please. Thank you, sir. And next we have a question from grade 11 student. What is the role of cardiac perfusionist in a hospital? Tulsidas sir. Yes, sir. So the perfusionist who is the perfusion technologist who is going to handle the heart-lung machine. It's an artificial heart-lung machine which will be handled during the
bypass surgery, cardiac bypass surgery, they will be handling that whole machine. It is an artificial heart lung machine runs behind the patient to save the life. Okay, so that will be purely handled by that perfusion technologist. So that is the very dedicated technology service in the medical service. So it is one of the highest service in the allied health sciences. Thank you. Thank you, sir. Next question to Mrs. Nirmala from the Department of Emergency Care Management. From a grade 12 student, I got this question. Under trauma care management, what are the subjects covered? And also, can you please explain briefly about the outline of any emergency and trauma care technology? Sure. Good afternoon. Can you hear me? Yeah. Good afternoon to all. Thank you, Prakash sir, for BSc trauma. Madam, your voice is little breaking. Can you hear me? Yes. It's a 3 years of study and 1 year of internship. In the first year, they will learn the basic sciences, anatomy, physiology. Madam, again, we are not able to hear. English and English, basic English communication skills they have in both the semester, first and second semester. So that is the first year subjects. In the second year, they will learn about the paramedical training, principles of trauma care, introduction to clinical practice, all those things they will learn. So 6 to 8 subjects they will learn. In third year, they will learn emergency medicine, orthopedics. We are not able to hear you, madam. Also. Coming to the outline, the second question, these students, those who finish their trauma care management, BSc, they can even have the post-graduation also they can do. So after BSc UG, what they can do and they have a beautiful future actually. They have an exam called Dubai Corporation Ambulance Service in the Dubai, and they have a license exam. After finishing this, they have a license exam, national register exams. They can course they have is cardiac life support, trauma life support. And all those things, pre-hospital trauma. Also in we have the students placed 49 students in Dubai. Those who have completed BSc trauma care management. In Bahrain, we have 2 students. In Malaysia, we have 4 students. So the abroad students are really very helpful for their future in building up their career. Even in Tamil Nadu, in Chennai, SRM, Katangulathur, in Ramachandra, and various hospitals, they are placed. They're called as emergency paramedic or emergency technologist. So MSc, they can even do anatomy, physiology, bioinformatics, management, MSc trauma care management, and all those things. And PhD is also there. I am pursuing my PhD as a part-time. So trauma care management is a very promising field. When one of the questions was, what are the இதுல வந்து presence of mind ரொம்ப important. ஸோ தைரியமா ஒரு சிச்சுவேஷனை ஒரு கிரைசிஸை டீல் பண்றதுக்கும் அந்த நேரத்துல அந்த எவ்வளோ குவிக்கா ஒரு ஒரு பிஃபோர் தி மெடிக்கல் டாக்டர் இன்டர்வீன்ஸ் ஃப்ரம் தி கிரைசிஸ் சைட்லேருந்து ஹாஸ்பிட்டல் வரத்துக்குள்ள என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதுக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் மெடிக்கல் ரிலேட்டட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றதுக்கு முதலுதவி ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றதுக்கு the emergency trauma care management technologist will work.
So it's a very promising thing, and it has a lot of overseas opportunities. And it's an upcoming field, and it is a good field to study. Very interesting, sir. Yes, as Prakash Bold has enough. said, you will have that liveliness. Actually, you will have the satisfaction of life. Actually, we teach our students you are born to save their lives. So Exactly. that will be there in the person's mind within the second year or third year itself, before their completion of the course. Thank you, Prakash sir. Probably on the time a golden hours in சொல்லுவாங்க இல்லையா? So golden people. Sir, in the connection, there was a mention about overseas job opportunities. Just now, a student posed a question. I felt it is really relevant and interesting at this juncture of conversation. Overseas, after completing bachelor's in any of these allied medical sciences, overseas opportunities varudunaka, do they have to take up qualifying examination? Say, for instance, masters UK போனோம்னாக்க PLAB எழுதணும் அந்த மாதிரி. Do they have to qualify? Different countries la, overseas la, just with their marks, can they go for a job? Is a question from a student here. So Ramachandra degrees எந்த துறையில நீங்க ராமச்சந்திரால இருந்து ஒரு டிகிரி ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் அந்தந்த நாட்டுக்குள்ள கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி லைசன்சிங் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும். அந்த லைசன்சிங் எக்ஸாம்ஸ் எழுதி போக வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும். Everybody has to go through. So and many times just with an undergrad degree, overseas not possible in all countries. Maybe certain துறைகள்ல மிடில் ஈஸ்ட்ல சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு போய் வேலை பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. But if you're looking at UK, you're looking at US, Australia, இதெல்லாம் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி தேவைப்படும். மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி அங்க போய் படிக்கிறதுக்கும் இந்த டிகிரிஸ் போதும். இங்க பண்ற கோர்ஸ் கிரெடென்ஷியல்ஸ் பண்றது எல்லாமே international level. Our Ramachandra curriculum is way ahead when compared to many other curriculums in the country which has similar programs. Okay, so council இருக்கிற கோர்சஸ்க்கு ஒரு மினிமம் கைட்லைன்ஸ் இருக்கும். அது அன்னிலும் இன்னும் ஜாஸ்தி வேலை ஒரு which will allow them to get employed thinking of future. 5-10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இந்த துறை இருக்கும்னு அதை ஆராய்ஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி கரிக்குலம் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் கொண்டு வந்து we enable them to equip themselves for future. That way ஒரு all-round development கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. கவுன்சில் இல்லாத துறைகள்ல we are the forerunners in many ways. In fact, Mr. Tulasidas will add more to this. Allied health sciences இந்தியாலேயே ராமச்சந்திராவும் மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டி மட்டும்தான் முதல்ல ஆரம்பிச்சது. Okay, 25 years back we started. 1995 அது ஆரம்பிச்சது. And our graduates are there across the globe. And they're all placed in good positions. They've gone for higher studies. They've got themselves employed. Now they are employers. So we also have our own placement cell where they come and recruit our own graduates. அதுமே நடக்குது. Okay, so license exam தேவைப்படும் முக்காவாசி எடுத்து, but our students fare very well. There is no problem about that. Tulasidas sir, you want to add anything more in relation to AHS? Yes sir, yes sir. In AHS there are various sub technologies. In the technologies they need to, after finishing the bachelor's, if they opt to go and work in abroad, they need to register in the various countries societies. That is, for example, if you take radiology technology who want to join in the UK, they will be registering the HCPC, that is Healthcare Professional Council. They will be registering. So each and every country have their professional bodies where they have to register their certification. Then only they can be working in that country. So this is the main thing what should be followed after finishing the BSc or a master's, anything. Sir, one question to you, sir. Yes, what are the emerging courses in allied health sciences? Can you brief about it, sir? Ma'am, in AHS there are multiple courses. That is, we have BSc courses, that is honors courses, that is 6 courses are there. One is in cardiac technology, medical laboratory technology, radiotherapy technology, radiology and imaging science technology, respiratory care technology,
and renal dialysis technology. So these are all directly courses which has been offered under honors, BSc honors. And in allied health sciences, there are 9 courses. That is orthopedic technology, pediatric surgical technology, perfusion technology, plastic reconstruction and cosmetic technology, urology technology, neuroscience technology, nuclear medicine technology, gastric geriatric care technology and anesthesia technology. So these are all the technology which comes under AHS. And there is a specialized course which is known as a MSc integrated course, 5 years course. It's known as a sandwich course, they will be telling. It's a combination of both BSc and masters. So it is combinedly, it is known as an MSc integrated course. It is mainly now it has been opened for MSc medical radiology and imaging technology. So it is for radiology department. So it's a 5 years course. Directly they'll get the degree known as a MSc. So this is the advantage of that course. So these are the course. So emerging course what we have newly introduced is an plastic reconstruction cosmetic technology, orthopedic technology, geriatric care technology, pediatric surgical technology, and critical care technology. So these are the emerging courses. And a new course that is a radiotherapy technology which is going to treat the cancer patients. So that is the new technology. Here we have a very sophisticated high-end machine which costs nearly to the course. Okay, so that has been handled and installed in Ramachandra. So here we have this course with registered with AERB, Atomic Energy Regulatory Board of India. So nowhere it will be considered. So this is the only in South India. This is the course only run by Ramachandra. Okay, sir. How about the job opportunities? Do they get to work only in the hospitals? Or, Yeah, they'll be working in the hospital after finishing this BSc courses. They are getting employed in the various fields. That is, they will be working as a technologist in the hospitals. That is a hospital. They'll be registered technologists working as a technologist. And in medical colleges also, they can work as an clinical instructors, tutors, and demonstrators. And also they can go to the field known as an application specialist in the multinational companies. So like example, if you take Philips, Siemens, and GE, so these are various companies where produces various medical equipments. So example, if you take MRI scanner or ECG machine, so these are being devised by these companies. So there they can be application specialists who will be earning more salary compared to all professions. So they will be very well paid for this service. thank you, sir. Thank you. Thank you. Vaishnavi, over to you. Thank you. So I have a question from a 10th standard student. So is there any diploma courses in allied health science? So there is no diploma courses in allied health sciences. Only we are running a bachelor BSc courses. No diploma courses have been offered in the Ramachandra. Okay, sir. And one more question received from 12th standard student. In the field of medical microbiology and applied molecular biology, what kind of hands-on training given, sir? Sir, Prakash, sir? So I think it is a new course, and I think all the lab samples analysis they will be doing that. We have 6 months of internship with that. 3 varsham course adhu 6 மாசம் internship. It's basically medical microbiology and applied molecular biology. So it's an amalgamation of genetic science and molecular biological aspects, and also medical microbiology, tissue harvesting to tissue analysis and things. So on 6 months internship will be basically in clinical labs. They also allow you to research labs in posting facility. It's an emerging thing. We really we would know only when things are set in place. It's a new course. Okay. Thank you, sir.
Next question from grade 11 child to Mrs. Somrita, Department of Optometry. What would be the possible job opportunity after completing a Bachelor of Optometry? And can you elaborate about the course, madam? Yeah, my voice is audible? Yes, yes, ma'am. Yes. Okay. First of all, I would like to thank Dr. Prakash and the entire school authority for conducting such a beautiful program. You know, communicating with the student is the biggest joy ever can happen. Okay, so I would like to brief first what is optometry, what optometrists would do in future. So optometry is a course related to eye, as the word says. So over here, we do a comprehensive eye examination and do diagnosis. Based on the diagnosis, we do management. Now, certain management optometrists do, certain it will be referred to ophthalmologists. Now, coming to the optometry part, as you all know, that eye is an integral part for anything. The first thing is the eyesight. So, starting from a newborn child to a growing child and adolescents and then geriatric people, everybody needs an eye assessment, as they say, yearly once. So this eye assessment needs to be done for each and every group. Now, what is the criteria to come into optometry? The basic criteria is you have to have physics, chemistry, biology. If you do not have biology, mathematics is also okay. Having said that, why biology is important? That is because in the first semester we teach basic anatomy, basic physiology, and because of the basic anatomy and physiology, biology is very important subject. And followed to that, there will be a lot of optics related subjects, and then each semester we will have hands-on training. Faculties will be allocated with a group of students, and the faculties will teach the student how to perform different diagnostic tests. So it's a 3 plus 1 year. So 1 year is a full internship where the students will do cases on their own, and the previous 3 years, apart from the class hours, they will also have clinical hours where they will be taught hands-on. So the entire optometry course is basically skill-oriented course. Now, after completing the 4-year course, there is definitely job opportunity where people can work as optometrist in different hospitals. They can work as a clinical instructor, tutor in colleges. Also, they can pursue masters and PhD. That door is always open. And apart from all these, there is another part which is being said by almost everybody. You have the rights to practice. You have the rights to open your own clinics, have your own practice. That is always there. Now, everybody of us have seen that once you cross the age of 40, you start wearing glasses. So the patient footfall is never going to end. It's definitely there. So if somebody is thinking, okay, I will not pursue anymore, I will not study anymore, after graduation, either they can go to hospital or universities, or they can have their clinical setup. Apart from all these things, you have a corporate world. So in that corporate world, everybody would have heard there is a company called Essilor, there is a company called Zeiss, there is a company called Johnson & Johnson. So these people make lenses, the lens which we wear in our glass. So these is meant. So people can work in the sales, or people can work as a research and development unit. So in the corporate world, you can both work into research and development, you can either work in the sales. And then apart from all these things, you can further proceed with your PhD or higher studies. So job opportunity is definitely open as soon as you complete your graduation. And beyond graduation, we also offer master degree over here, which is a 2-year course. And then we also have the opportunity of PhD. Full-time PhD also you have, part-time PhD also we have. Yeah. Thank you, madam. Vaishnavi, do you have a question, or shall I proceed? I have one more question. So what would be the employment areas after completing psychology, sir? Where do they place?
So psychology முடிச்சப்புறம் I think in all the rehab setups, the schools la psychologists தேவைப்படுறாங்க. Clinical setups, independent practice. Psychology can also be practiced independent. And so independent practice irkalam. All the homes psychologist தேவைப்படும். So psychology has a growing opportunity. In fact, it is a very promising field. Requires a lot of patience and application. So the படிக்கிறதுக்கு ஒரு aptitude வேணும். Many times it was seen more like an art subjects. But the art பார்க்காம it has to be seen from a scientific angle to look at how you really can take it to the clinical side. So tremendous scope in psychology also. Independent practice க்கு நிறைய scope இருக்கு. Thank you, sir. Thank you, sir. Just one last question. What is the role of artificial intelligence in healthcare industry, and what is the most used application of it, sir? Well, that is a very technology question, but artificial intelligence type one of the most promising thing. Number மூல apply பண்ண வேண்டாம், but the machine guides you to decide certain things. அதுதான் basic artificial intelligence. You train the system so well that the problem solving இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் என்ன டெசிஷன் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ்ல ரைட் ஃப்ரம் டயக்னோசிஸ் டு டெசிஷன் மேக்கிங்ல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட கைடன்ஸ் தேவைப்படுது. ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த்துக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒர்க்ஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். நிறைய ஆப்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. where people can identify problems even before the problem has actually emerged. Biomarkers கண்டுபிடிச்சு வெவ்வேறு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு வரப்போகுதுன்னா அதுக்கு முன்னாடியே the biomarkers with artificial intelligence you can map it and say ஒரு 5-6 வருஷத்துல இவருக்கு நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு or there is a risk இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அது மாதிரி மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரொபோட்டிக்ஸ் ஆர் upcoming areas and has tremendous scope, and that's a completely technology oriented. So the BSc artificial intelligence இருக்கு, BTech இருக்கு. So அது physics, chemistry, maths படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்ல பயாலஜி படிச்சவங்க இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின்ல நோக்கி போறவங்க அது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் போலாம். So all the courses which are offered at Ramachandra are all BTech computer science தான் உங்களோட டிகிரி. அதுல ஸ்பெஷலைசேஷன் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், data analytics, அது மாதிரி degrees they will get. So that is a very remote way to answer for the question. I'm not an expert in that, so I think I will reserve this much only. Thank you so much, sir. I think Sunita and Vaishnavi, I hope we've come to almost the end of questions. Yes. Okay. Sir, is there any last message from your end or from anybody, any of the faculty you feel that it needs to be conveyed to the students, because it is almost more than an hour that we had been interacting and we are done with the questions. Is there anything that you want to share with the children in general or any faculty member? Please go ahead. Yeah, thank you very much. I think I will ask others to speak first. Probably Professor Raghuram can start, and each one of us will say one aspect, and that may be hopefully useful for the students. Raghuram sir. Okay. Hemamalini madam இருக்கீங்களா? I think yes. Okay, so it's been a good session. Hope the entire deliberations எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயும் கவர் பண்ணியாச்சு from our side, and students இப்போ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எக்ஸாமுக்கு நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி நல்லா எக்ஸாம் எழுதிட்டு ஸ்கோர் ஃபார் ஹையர் மார்க்ஸ். அட் த சேம் டைம் இனிஷியலா சொன்ன மாதிரி மெடிசன் தான் கிடைக்கணும், மெடிசன் கிடைக்கலன்றவங்க கவலையே பட வேண்டாம்.
because Ramachandra is there, because it's something really good. Ramachandra la irukradanaala sollala, but as you know, it's a premier institute, and inga doctor ki equal neenga ellarume padikalam. So you can choose any program that we have, so that you will be able to really ungaloda vaalkaiyila nalla you can shine well, and have the interest. இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாக்குறோம், அவங்களே அழகா கண்டுபிடிச்சுக்கிறாங்க அவங்க என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களான்றது வந்து பேரண்ட்ஸ் ஒரு பக்கம் சொன்னாலும், பட் அந்த ஸ்டூடெண்ட் தான் நிறைய தே டூ லாட் ஆஃப் கூகுளிங் அரவுண்ட் ஆக்சுவலி. அப்புறம் அவங்க எங்க கிட்ட வரும்போதே நிறைய இன்ஃபர்மேஷனோட தான் வராங்க, இதை பண்ணா எப்படி இதை பண்ணா எப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தே ஹாவ் லாட்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், லாட்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் டூ. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸே தேவையில்லை, நேச்சுரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூ ஹேவ். ஸோ வாட் யூ டூ இஸ் Google well, explore the opportunity around you. இப்போ இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல we have given you the opportunity. இந்த அளவுக்கு எல்லாம் இருக்குன்றது வந்து we have made it visible to you. So explore the opportunity. உங்களுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க, what is your area of interest, your skill set, என்ன டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, அதை பேஸ் பண்ணி you can always choose the courses that we have. So all the best you. எல்லாருக்கும் நல்ல புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். ஆல்சோ இன்னும் 2 நாள்ல நம்ம தெலுங்கு நியூ இயரும் வரப்போகுது, தமிழ் நியூ இயரும் வரப்போகுது. ஸோ ஃபார் போத் ஆஃப் தெம் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் யுவர் ஃபியூச்சர். தேங்க்யூ பூமிநாதன் சார். தேங்க்யூ. Anybody else want to say a few words before I? Sir, can I speak few words, sir? Raghuram here. Yeah. So I just want to thank Dr. Prakash sir. Yes, it's really very helpful for our department. It's a new program. Most of the parents, students. பசங்களுக்கு அட்வைஸ் சொல்லுங்க. I think they are not aware about occupational therapy. அது உண்மை, ஏன்னா அந்த உண்மையை நாங்க சொல்லணும். இப்போ அதுவும் இப்போ இருக்கிற 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டெஃபினட்டா ஆக்குபேஷனல் தெரப்பினா என்னன்னு தெரியாததுனால தான் அந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி அவங்க திங்க் பண்றதும் இல்லை, சூஸ் பண்றதும் இல்லை. எந்த ப்ரோக்ராம் ராமச்சந்திராவில் எடுத்தாலும் எங்களுக்கு சந்தோஷம். அதுல எங்க ப்ரோக்ராம் பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறது தான் அதுல இந்த ஸ்கூல் மூலயமா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் கிடைச்சிருக்கு. பிளஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் உங்க வாட்ஸ்அப் மூலயமா இங்க நடந்த டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்க. அதுல ஆக்குபேஷனல் தெரப்பினா என்னன்னு கூகுள் பண்ணி பாருங்க. பார்த்துட்டு உங்க வில்லிங் என்னவோ அதுதான். சாரு ரொம்ப டீட்டெயில்டா பேசினாங்க, ஹேமமல்லி மேடமும் சொல்லியிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நீங்க அவேரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுல உங்களுடைய பேஸ்ட் ஆன் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க. அதுதான் என்னுடைய ஒரு சஜஷன். இந்த ப்ரோக்ராம் மூலியமா நான் வந்து 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்றது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம் சார் அண்ட் ஃபார் த மேனேஜ்மெண்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Okay, I think thank you, Professor Raghuram and Professor Niramalani. We will, yeah. Sir, one more, just from my profession as a nutritionist, so I may be allowed to add, exam prepare பண்ணும்போது நல்லா சாப்பிடுங்க. I think that's what I should tell them. So concentrate on your eating also. Don't eat junk foods. அது உங்களோட மைண்டை வந்து ரொம்ப டல் பண்ணிடும். ஓகே, அம்மா தான் பெஸ்ட் நியூட்ரிஷனிஸ்ட், நான் எப்பவுமே அதை சொல்வேன். ஸோ அம்மா வந்து என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஓகே, டேக் குட் ப்ரோட்டீன்ஸ், குட் கார்போஹைட்ரேட். ஆனா ரொம்ப அதிகமா தயிர் சாதம் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய chemicals வந்து it will make you to sleep also. But for you to become very active and all, நல்ல ப்ரோட்டீன் இருக்கக்கூட ஃபுட் சாப்பிடுங்க. ஃப்ரூட் ஜூசஸ் குடிக்கலாம் அப்பப்போ. கீப் யுவர் செல்ஃப் ஹைட்ரேட்டட், அது ரொம்ப முக்கியம். நல்லா ஹைட்ரேட்டடா இருக்கணும். தண்ணி அப்பப்போ குடிங்க, ஃப்ரூட் ஜூசஸ் குடிங்க, நட்ஸ் சாப்பிடுங்க. யூ கேன் டேக் லாட்ஸ் ஆஃப் நட்ஸ், வால்நட், பாதாம், பிஸ்தா, வேர்க்கடலை, எனிதிங். ஓகே, டோன்ட் டேக் எனி ஃபேட்டி ஃபுட். அது கண்டிப்பா தூக்கம் வந்துடும். போண்டா, பஜ்ஜி, ஓகே, பீஸாஸ் அந்த மாதிரி சாப்பிடாதீங்க. ஸோ டேக் பேலன்ஸ்ட் டயட், லிசன் டு யுவர் மாம், ஓகே, அண்ட் கீப் யுவர் மைண்ட் ஷார்ப். ஓகே, டல்லா இல்லாம, டயர்டா இல்லாம நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா வச்சுக்கோங்க. கீப் யுவர் செல்ஃப் ஹைட்ரேட்டட். ஸோ ஆஸ் a nutritionist during the examination, I think I should share this, though you will be doing anyway. Wish you all the best again. Thank you, sir. Sorry for interrupting you. Thank you. I think it's very important also. Okay. Thank you. One more time, I think I will just try to summarize and give some insights from my side. First of all, I want to say that today you have listened to a range of professions
possibly a few of those you have heard before. சிலது கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், சிலது இன்னைக்குதான் அது இப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்கு, இது இப்படி ஒரு துறை இருக்குன்னு. இது எல்லா துறைகளுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-25 வருஷமா நம்ம நாட்டுல இருக்கு. சில துறைகள் அதுக்கு மேலேயும் இருக்கு. Like speech and hearing has been there for more than 50-60 years. Okay, so நிறைய துறைகள் இருக்கு. இந்த துறை சார்ந்த நிறைய வளர்ச்சிகள் நம்ம நாட்டில் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த வளர்ச்சிகள் இருக்கிறதுனால, நிறைய முன்னேற்றங்கள் இருக்கிறதுனால, இந்த எல்லா துறைகள்லயும் scope is tremendous. Okay, so every field which we have discussed today, each one of you have an opportunity to be a leader. Okay, வளர்ந்து வர துறைகள்ல தேர்ந்தெடுக்கிறதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. So you can really become a spark, ஒரு ஸ்டாரா மாறதுக்கு நிறைய இது இருக்கு. And many times we think மெடிசன் கிடைக்கல அதனால இதுக்கு வந்தேன்னு இல்லாம, இதை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் ஆராய்ஞ்சிங்க. உங்க எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் யூ சர்ச் தீஸ் திங்ஸ். இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஸ்கூல் மூலமா யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் இட் as a YouTube also. Listen to these. You possibly would have already made some notes. அந்த நோட்ஸை நீங்க திருப்பி அது என்ன இருக்கு அதை கொஞ்சம் அலசி பாருங்க. அது என்ன, அந்த துறை என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல நான் will I fit into that field? Can I really grow into that field? னு யோசிச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் feel free to drop by Ramachandra. All of us will be happy to take you around, show you the facilities, meet with you and talk. Okay, all of us have been here for nearly 20-25 years. நிறைய batches of students பார்த்திருக்கோம். And over years we realized that choice specific வரீங்க, which is very good. உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு தெரிஞ்சு வரீங்க, ரொம்ப நல்ல விஷயம். அது தெரியும் போது மூணே விஷயங்கள் I want you to remember. All the three are called the three powerful P's. Okay, P letter, right? One is do anything with passion. Passionate இருக்கணும். எது நீங்க பண்ணாலும் அதுல முழு ஈடுபாடோட இருந்து passionate பண்ணீங்கன்னா நீங்க தான் ஜெயிப்பீங்க. Second, persistence. எதையுமே சுலபமா வந்துடாது. அது நமக்கு வரலன்னா அது ஏன் வரலன்னு ஆராய்ஞ்சு அதை பெர்சிஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா you will again become a winner in that. So persistence is important. Third important thing, which is very, very, very crucial and essential for all of us, particularly this generation of students, is patience. பொறுமை வேணும். ஓகே, கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்தீங்கன்னா உங்களை தேடி விஷயங்கள் வரும், உங்களுக்கு கரெக்டான விஷயங்கள் பொருந்துற மாதிரி வரும். அது நீங்க கரெக்டா எடுத்துட்டு you can start doing things. Okay, with this little bodhana I would like to sign off and thank you very much Gayatri madam, Anandi madam, Sunita madam and Vaishnavi madam for really giving us an opportunity to discuss with the emerging leaders of this country. The students, இன்னைக்கு இருக்கிறவங்க தான் நாளைக்கு எல்லாரும், everything you're going to make a change to this country and the world at large. Okay, wish you all the very best. Take care. Thank you. Thank you, sir. We should thank you, for so patiently answering all the questions, especially all the department heads coming together and answering the questions of small children. It's not a simple thing at all, sir. We are extremely grateful to the entire Ramachandra faculty, the vice principal, to you specifically, sir, for making this event happen. Thank you very much. So probably with this, we will come to an end of this session. Once again, heartfelt thanks to all the faculty members of Ramachandra Medical, Allied Medical Sciences under Ramachandra University. Ellarkum personal thanks. And children, very important is the inputs that we got from all our guests. So keep that in mind and go by your passion. That is more important than anything else. Sir sonna madri, let us all remember the 3 P's. உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, probably நிறைய inputs எங்களுக்கும் கிடைச்சது. நரசிம்மன், டாக்டர் நரசிம்மன் சொன்ன மாதிரி லைக் நாங்கெல்லாம் படிக்கிறச்சே இந்த மாதிரி இல்ல. இப்ப எனக்கு ஆசையா இருக்கு, ப்ராபப்ளி சர்டிபிகேட் எடுத்துன்னு போய் அலைட் மெடிக்கல் கோர்சஸ் பண்ணலாமான்னுட்டு. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி ஃபீல் லைக் வி டென்ட் ஹாவ் தீஸ் மெனி ஆப்ஷன்ஸ் வென் வி வேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ யூ ஆர் ஆல் ஃபார்ச்சுனேட். அண்ட் லாக்டவுன் இருந்தாலும் தெர் இஸ் அன் ஆப்ஷன், லைக் வி ஆர் ஆல் மீட்டிங் ஆன்லைன். அதுவும் நாங்க படிக்கிறச்சே இல்ல.
like நல்ல வேளைக்கு லாக்டவுன் இல்ல அப்போ அப்படி இருந்ததுனா I don't know what would have happened. So that way we are all happy, and there had been several events like this online, and this is yet another something which all of us enjoyed being a part. And personal thanks to Dr. Prakash. This is the second time we are virtually interacting with him, and of course with all the faculty members from various departments under allied medical sciences, the heads of the departments, and the coordinators as well. So personal thanks for being so very patient and kind and answering every single question. And of course thanks to our principal. Without madam's initiation, nothing can happen, and that's how this is also happening. And thanks to Miss Vaishnavi and Miss Sunita for coordinating the whole event. And of course my personal thanks to children. Children, sir sonna madri, please carry it forward to as many people as possible. It is not that you need to become a doctor per se, in the sense that it should be MBBS alone. It is not at all so. There are plethora of options, and here it is, the doors are open. And as Hemamalini madam said, sky is the limit for everything. And what you need is the 3 P's that Dr. Prakash said. So with all that, I think we are almost overloaded. Let us keep all this in mind while we choose our career or future option. With this, we conclude. Thank you, sir. Thank you, madam. And thanks everyone for their time and patience.